No niin, ja hei ja tervetuloa seuraamaan taas, kun pelataan Metal Gear Solidia, ja pitää hieman itseäänikin vähän muistuttaa, mitä tapahtui viime kerralla, kun edellisestä nautussessiosta on 2 viikkoa aikaa, kun mä näitä tein ennakkoon kuvasin, ja olin 2 viikkoa vähän kipeänä, niin ei viittinyt flunssassa näitä videoita tehdä, niin... Eli edellisessä jaksossa me kohdattiin Sniper Wolf toisen kerran, mutta sitä ennen kohdattiin Liquid Snake siinä High D:ssä, eli helikopteritaistelussa kohdattiin, ja kun me tänne tultiin, niin sitten toi Master Miller soitti ja kertoi, eli jotain hämärää ton Naomi Hunterin puheessa oli, kun se meni sanomaan sen, että sen isoisä oli Hooverin, oliko se Hooverin aikoina oli, kun Hoover, oliko se nyt, mä saatan sanoa väärin sen etunimen, Edward Hoover oli presidenttinä, niin oli FBI:n nyt voi kyllä tulla niin asiavirheitä voi tulla, mutta oli siis niin aikoin siellä FBI:ssa oli, niin Master Miller sanoi, että silloin FBI:n tämä johtaja oli hyvin rasistinen, eli Naomi Hunter valehteli. Ja Master Miller sanoi, että Naomi Hunter voi olla vakooja. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Ups. Tää on hieman kinkkinen bossi, kun täällä on iso toi näkökenttä. Olisi ehkä parempi, jos me
Ups, se on aika lähellä. Erikoinen laji toi, jos toi korvien veto on oikea laji. Ah! Katsotaan tuleeko se nyt tänne. Erikoinen laji toi korvien veto, jos... Korvista veto, jos se on oikea laji. Eli tää voi hoitaa monella tapaa, voi hoitaa noilla Claymoreilla. Tai tuolla Stingeri tai Nikitalla. Tän... Tässä on moni kikkoa, miten tän voi hoitaa. Tääkään ei ole loppujen lopuksi mikään vaikee bossi. Otetaan vaan kumminkin noin rationit vaan esille, vaikka ei olisi tarvetta niitä käyttää, eikä varmaan kannattais käyttää tässä. Ei oo enää kovin montaa. 2 osumaa enää. Nyt tuli muuten... Oi, ehdittiin karkuun. Vielä 1. Se oli helppo. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He
was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death? But why go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Mä en kattonut sitä mun edellistä nauhoitusta, nauhoituksen loppua, mutta mä saatan ehkä vähän spoilaa tossa nyt sen, kun Master Miller sanoi nyt sen, että se saattaa olla, Naomi Hunter saattaakin olla vakooja. Ja ennen tätä huoneeseen tulemista olisi voinut kuunnella ihan mielenkiintoisen keskustelun, jos olisi soittanut Colonelilla, olisi soittanut heti ton Master Millerin puhelinsoiton jälkeen, eli siinä olisi tullut semmonen ihan koominen keskustelu siitä, että Snake olisi soittanut Colonelille ja sit se olisi kysynyt, että
onks toi Naomi siellä, niin Naomi sanoo, että joo mä oon tässä, mitä asiaa, niin Snake sanoo, ei mulla ollut mitään asiaa. Sitten Colonel suuttuu ja sanoo, että lopeta periaatteessa paskan jauhaminen ja jatka tehtävää. Metal Gear, it can't be. Joo, ja sitten tossa mitä tossa kävi tolle Ravenille kävi tossa noin, niin... Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Snake, it's me again. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Hieman ärsyttävää, että toi periaatteessa mitään progressia periaatteessa ei otakone he ollut saavuttanut tossa ajassa, niin se soitti heti uudestaan. Koitas mennä. Me aletaan olla hyvin loppuvaiheessa, aletaan olla tässä näin. Snake, I did it! You got past security? Bingo! Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah,
That's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No, Ocelot took it from me. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead. Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Onpas kusinen tuhoase. Joo. Jätetään toi tyyppi tappamatta. Okei, se menee tonne noin niin. Jätetään toi puheluun vastaamatta, se ei välttämättä ollut tarpeellinen. Tai välttämättä tai pakko. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Chernobyl, Russia? No, there's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid? But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the President will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the President's? And with the CTBT, that means that China and India. I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the President will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die? It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first. Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this Fox-Die was still experimental and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. Well, he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here.
Since Mantis died, the genome soldier's brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Galukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours. What about your promise to Colonel Galukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is in it again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the Armstech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the President was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right. All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Eli nyt pitää mennä juosta sinne alas asti, mistä tultiin tänne ylös asti. Pitää saada se kortti sieltä poimittua. Eli tästä tulee nyt tämmöstä ees taas menemistä, kun tuota korttia pitää
korttia pitää siis... ensin se pitää tuossa huoneen lämmössä, se pitää käydä viemässä tonne läppärille. Sitten pitää palata takas sinne Ravenin tappeluhuoneeseen ja saada se kortti muuttumaan kylmäksi. Ja sitten taas tänne. Ja sitten pitää vielä saada lämpimäksi, eli siellä oli se sulattamohuone oli, jos muistatte, niin oli se sulattamohuone oli, niin siellä pitää saada se sitten lämpimäksi sitten. Eli nyt on semmonen juttu, että toi rotta on ehkä syönyt sen avaimen, niin se pitää saada tapettua. Ja Stingerillä mun mielestä on vähän väärin ampua yhtä rottaa. Tietenkin sen voi snaippaa, mutta tää on mun mielestä vähän eettisesti vähän väärin ampua rottaa Stingerillä. Mutta minkäs teet? Toi on se... Semmonen muistikuva mulla on joskus yrittänyt... Ehkä saattanut löytyykin toi pälkki tai toi kortti saattanut löytyä tuolta happoaltaasta, mutta... Mä en tiedä mitä siinä pitää sitten... Miten pitää pelata peliä eri tavalla, jotta se sinne putoo, eikä se rotta sitä syö, kun mä alun perin on ollut siinä uskossa, että mitä nopeammin tätä peliä pelaa, niin se tarkoittaa siis sitä, että sitten rotta syö sen avaimen, mutta onko se sitten sillä tavalla, että jos pelaa hitaammin ja huonosti, niin sitten se vaan putoo tonne happoaltaaseen, en tiedä. En tiedä, kun en oo siihen perehtynyt sillä tavalla. Joo, haetaan tämä näin ja otetaan tuokin tohon noin valmiiksi, missä se meidän vartija menee. Ja jos nuo kamerat nyt huomaa meidät, niin tänne tulee hälytys ja toi ovi sulkeutuu. That takes care of pal code number 1. Now pal number 2. Freeze the key. Käytetään vaan Jaffi, kun meillä kerta niitä on, vaikka tää pitäisi oikeoppisesti mennä eri tavalla. Speedrunnajat menee sen hieman eri tavalla. Nyt kokeillaan tätä speedrunnaustaktiikkaa, joo. Eli toi vartija olisi kuullut meidän juoksun, olisi kuullut. Mutta kun me otetaan toi ase tai toi granaatti tai ase, joo. Tässä tapauksessa se oli granaatti, mutta jos otetaan toi ase käyttöön, niin asekäyttöä pois päältä, niin siinä on semmonen askeleen verran Snakeillä semmonen äänetöntä toimintaa, eikä jos rämpyttää koko ajan sitä ase päälle ja ase pois, niin sit se tavallaan liukuu koko ajan siinä. Elikkä se ei ota sitä askelta, minkä takia sit se kuulis sen meidän juoksun toi vartija. Eli nyt tulee tämän pelin isoimmat backtrackingit. Tässä pelissä on yhteensä kolme näitä avaimen kanssa. Kolme näitä avaimenten kanssa menemistä, eli aluksi piti mennä alas hakemaan se granaatti tai se kortti ja
kortti piti hakea ja sitten on tää, missä se pitää saada kylmäksi ja sitten taas sinne ylös sinne läppärille ja sitten se pitää saada lämpimäksi, niin tulee se isoin backtracking tulee niin. Ja sitten oli se Sniper Wolfin kanssa, joo, se piti saada se. Tuo kortti piti saada, tai Sniper Wolfin kanssa piti saada, sit se ase piti käydä hakemassa sieltä. Ja se mitä mä ymmärsin, niin Twin Snakein tää systeemi on korjattu sillä tavalla, eli se Sniper Wolfin kiikarkiväärin se PSG-1 hakeminen, niin se pystyy hakemaan sieltä samalta alueelta, missä tavattiin Merle siellä toimistohuoneissa. Mä en tiedä sitten, että onko se myös koodattu sillä tavalla, että se on myös siellä alkuperäisessä paikassa. Ja tääkin, mitä mä oon, jos mä muistan oikein, kattanut videot joskus vuosia sitten, niin eikä tämänkin kortin, tän kylmettäminen ja lämmittäminen, niin se voi hoitaa tuolla Metal Gear huoneessa voi hoitaa sen. Mä en oo siihen perehtynyt, jotenkin riittyy niihin putkihommiin, eli pitääkö olla siellä jotenkin putkien lähellä pitää olla, kun sitten ampuu niitä putkiin, niin se puhaltaa sitä kylmää ilmaa, niin se sitten lämmittää ja kylmettää ton kortin. Ja tätä ei voi sillä tavalla tehdä ikävä kyllä, eikä ensin kävis lämmittämässä sen kortin ja sitten kylmettämässä, kun se lämmittämisestä tulee pitkä backtracking tulee. Me ehditään vielä hetki vielä pelaa. Koitas mennä. Hetki ehditään vielä pelaamaan. Me ehditään ainakin tää kortti käydä tökkäämään sinne läppäriin ja sitten ehditään tulla vähän tänne taaksepäin. Voisin itse asiassa käydä tuolla toisella puolella katsomassa, oliko siellä jotain granaatteita tai muuta tämmöstä, mistä olisi hyötyä. No, koitas mennä. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Siitä, mä oon varmaan sanonutkin varmaan siitä sen, mutta tää, ikävä kyllä tää, mikä tää nyt on tää. Tää peli tässä näin, tässä on joku. Tää vaikuttaa hieman niinku Blurilta tää peli verrattuna mun mielestä siihen alkuperäiseen Pleikka 1 versio. Mä en yhtään muista, oliko se tommonen yhtä blurri, oliko sitten tossa alkuperäisen. Ja, niin, oliko se yhtä blurri tossa? Okei, toi oli hyvä hankinta, oliko täällä jotain muuta? Niin. Mikäs meillä tossa on? Okei, eli kun me missattiin toi Mind Direction, niin se peli meille nyt koko ajan on sitä tarjonnut meille, niin en yhtään muista, onko se yhtä blurria sit toi se Pleikka 1-versio, ja sitten onko se minkälainen versio sit se
Pleikka 3 tullut se Legacy Collection, niin mukana tullut se oli latauskoodin takanahan se tää peli oli, niin mut nyt alkanut ymmärtämään nyt sen YouTubessa, kun on puhuttu siitä, että tää on huono porttaus. Siinä mielessä, että tää on aavistuksen se niinku blurri tää pelin välivideoissa mä oon sen itse huomannut, että tietyissä välivideoissa, jossakin välillä välivideoissa näkee, että se on hieman semmonen ihme blurri, ettei ole semmoista tarkkaa fokusta ei oo siinä. Meillä on nauhoitusmateriaalia 40 minuuttia, me ehditään vielä pitkälle menee vielä tässä näin. Ja nyt tänne on tullut vartijat, mutta niistä ei tarvitse välittää. Niin tosta Ravenista piti sanoa se, että kun noi korpit söi sen, niin se on aika brutaali touhuus, mitä noi korpit touhua. Mä oon kerran nähnyt sen, miten korpit kävi nokkimassa laitoverinsa. Ja siitä ei jäänyt mitään jäljelle. Se on aika brutaali touhua, mitä noi korpit tekee laitovereille. Jos toi Raven on korppi, se kyllä, onko se korppi vai varis? Mun mielestä on korppi. Tässäkään nyt ei oo mitään muuta kuin vaan odotellaan vähän aikaa tässä hississä, kun ei vaan tän hissin aikana ei tapahdu mitään. Paitsi tää. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called fox dye? No. Fox dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently fox dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the fox dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. Vai sillä tavalla? Mä en... Tää tarina on mulle niin moneen kertaan tuttu, kun tää on tullut pelattua niin moneen kertaan, niin...
Niin haluaisin kertoa, mutta jätänpä sanomatta. Nämä hissikohatkin, niin siis itse en ole pelannut sitä Metal Gear 2 niin paljon, mutta siitä on puhuttu ja mä oon katsonut YouTubesta videoita, niin siinä on paljon semmosia kohtia, mitkä on tähän otettu, niinku se porrasjuoksukohtaus oli ja sitten oli tää hissi-ambush oli ja sitten se ninja-tappelukohtaus on kans otettu siitä tähän näin. Me voitais vielä lämmittää tää avain vielä tän jakson aikana. Siinä ei mene kauheasti aikaa. Eli nyt pitää vaan odottaa, että okei, se on muuttunut jo keltaiseksi muuttunut, aika nopeasti muuttunut, niin joo, niin katkeskohan mulla ajatus siitä kohtaa, missä oli puhe siitä, että portaus on vähän huono sen suhteen, että tää vaikuttaa välikohtauksien kohdalla vähän blurrilta, että ei ole niin tarkkaa. Että se, mitä kattonut YouTubesta videot, niin emulaattori, niin se tekee tästä koko, kun tää on nyt on niinku tää posti, mä käytän postimerkkikuvaa nyt tästä kuvaruudusta, tää on se 4.3 ja sitten tossa noin letterboxit on tossa ympärillä ja mutta emulaatorilla niin se olisi koko ruutu olisi tossa noin ja se olisi tosi tarkkaa olisi tää kuvanlaatu, että ei olisi semmoista blurria, ei olisi. Blurria ei olisi tässä kuvassa, ainakaan noissa välivideoissa. Itse kiinnittänyt ainakin huomioon siihen, että se on alright, nyt saatiin toi punaiseksi. Voidaan ottaa vaikka tähän kohtaan vaikka tallennus ja lopettaa tällä kertaa tähän näin. Mä kiitän teitä katsojia seurasta. Tällä kertaa päästiin taas vähän eteenpäin. Tässä jaksossa tuli enemmän näitä välivideoita ja ei sillä tavalla päästy etenemään. Mutta mä kiitän teitä katsojia seurasta. Oli semmonen pelailu tällä kertaa. Me nähdään taas seuraavan videon merkeissä. Se on moro.